по-английски, но возможен и вариант, когда вы рассказываете по-русски, а кто-нибудь из нас переводит. А если вы рассказываете по-английски, то мы тоже переводим. А если вы рассказываете по-английски, то мы тоже переводим. Если вы рассказываете по-английски, то мы тоже переводим. Только когда вы пишете мне, сообщайте, пожалуйста, с какого вы курса и какие сюжеты вам более близки. Мы будем стараться подыскивать подходящий сюжет. So when you write an email to me, then please indicate which year you are and what are your interests, so that we will be able to suggest a subject which you will find interesting and comprehensible. Я начал у себя запись, если что, локально. Хорошо, я просто... там не слышно, чтобы было обычно... ну мы выключили микрофон. Может быть, поэтому не слышно. Может быть, запись включена, но не слышно, что она идет. Нет, у меня-то включен микрофон, но я включил ББ запись, а не Zoom. Саша, у тебя получилось запись включить, да? Ну, я включил ББ запись у себя. Все, хорошо, ага. So, I see here are many newcomers in the audience. So, let me explain, probably not completely, but briefly, what is our seminar about and what kind of invariants are considered. So, the subject will be about numerous combinatorial objects. The examples of these objects include graphs. First of all, most common and most widely considered combinatorial objects, which will be something simple like that. This is an example of a simple graph. Other kinds of combinatorial objects include embedded graphs. Which have a lot of different names, like ribbon graphs, or fat graphs. What are other let it be enough. Значит, помимо простых графов, нас также будут интересовать вложенные графы, которые называются также ленточными графами, жирными графами, толстыми графами, как они только не называются. Они устроены так, что
вершины в них не точки, а диски, двумерные диски, и эти вершины соединены ленточками или толстыми ребрами. Давайте я еще что-нибудь вот такое нарисую. Here is a typical embedded graph. Here is a typical embedded graph. What are other kind of objects that came to the surface during the last year? Among them are permutations. A permutation, everybody knows what is a permutation. For example, a permutation can be obtained. Let me just draw some permutation. A cycle of length 4. And strangely, such a permutation also belongs to this class of objects, maybe a bit more general. I will say a few words about that in a moment. So we take a circle, we draw these elements 1, 2, and 4, and our permutation can be written, drawn as a graph of this form. One goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4, and 4 goes to 1, which another way can be drawn as a fat graph of this form. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. More objects. Наверху там варианты выбрать. Нет, смотрите, над Женей Жуковым есть возможность сузить. Но я могу нажать, если... Вот в этой последнем графе какие вершины? Это нужно пускай скажет. Это ясно. Ну, можно так, но я, собственно, хотел нажать на переход к следующей странице. Значит, before introducing further objects, let me say just what is an invariant. An invariant is something that remains unchanged. Значит, инвариант – это что-то такое, что не меняется при изоморфизмах объектов, которые мы рассматриваем.
Один и тот же объект, граф, мы можем задавать совершенно по-разному, мы можем его по-разному рисовать, мы можем использовать различные представления в виде компьютерных данных, в виде данных для какой-нибудь программы, какой-нибудь программной системе. Важно, что инвариант – это что-то такое, что мы можем вычислить по любому представлению нашего комбинаторного объекта, и это значение инварианта будет независимо от того, каким способом мы его задали. Вот. И, соответственно, инварианты других объектов, вложенных графов, тоже будут выглядеть по-другому. Тоже будут не зависеть от способа представления объекта. Например, скажем, давайте я нарисую два различных вложенных графа. Это один граф. А это другой вложенный граф. These are two different embedded graphs. Can you suggest an invariant that distinguishes between them? Значит, можете ли вы предложить какой-нибудь инвариант вложенных графов, который эти два графа различает, относительно которого эти два вложенных графа различны? Я сознательно не даю точных определений и не объясняю, что такое инвариант, но вот если вы придумаете такую вещь, то это означает, что вы понимаете, о чем мы разговариваем. Наверное, можно вершины пронумеровать, и около каждой вершины против часовой стрелки написать вершины, с которыми у нас соединены. Значит, давайте перенумеруем вершины. А вы не говорите, вы говорите по-русски, потому что вам по-английски трудно или потому? Тогда скажите по-английски. I think we can number vertices, right? And near to a vertex, we should write all vertices which are incident to it. Counterclockwise. Right. Maybe it will work. We start with each vertex and number list all the vertices that are going around this one in a counterclockwise direction. For example, of course, we were able to choose clockwise direction, but counterclockwise will also do. There will be 4, 4, 1. It will be 4 for vertex number 3, and it will be 2, 3, 2 for vertex number 4. In this case, here it will be
4, 2, 4 here, 1 here, 4 here, and 1, 2, 1 here. Yes? Whether I have understood you correctly? Я правильно вас понял, да? 1, 3, 1, 3, 1. 1, 3, 1. Sorry. How can we see that these two are different? I think that doesn't work and they're the same with this idea. I'm also afraid that this data does not distinguish between the two embedded graphs. One should apply all 24 permutations to one of these collections to compare with another one. Maybe not all the 24 permutations, because you have two elements of size 1. It's easier to compare using this data. Похоже, что эти две последовательности не то чтобы различают, эти два набора последовательностей не то чтобы различают эти два графа. Во всяком случае, если перенумеровать как, значит, у нас есть 2 и 4 здесь, значит, здесь мы должны 1 и 2 поменять местами, да. 1 и 2 поменять местами, тогда у нас будет последовательность 4, 1, 4. Здесь будет 2. Здесь будет 4. А здесь будет 2, 3, 2. Это то же самое. Это тоже, this is indeed the same. Значит, такой способ не позволяет различить эти два графа, уложенных графов. Как бы их различить? Вот. Конечно, может быть, они одинаковые, но так по виду не совсем. Да, в первом случае 1 и 3 нельзя соединить. Ну, если на плоскости. На плоскости, да, но это плоские графы, они лежат на плоскости. Значит, две вершины валентности 1 здесь нельзя соединить, а здесь можно. We are unable to connect one and two vertices of valency 1, so that the new ribbon does not intersect the existing ones. Let me choose some. Of course, we can draw a thing like that, and we can draw a thing like that, but these two pictures are definitely distant. But I'd suggest something simpler. This is not easy to express. Let me suggest something simpler. Let me start
with vertex 1 and go around the boundary of this surface, we obtain a circle. This is a circle of length the length is the number of edges we pass along our way, and this number is 1, 2, 3, 4. Значит, когда мы проходим по внешней стороне этой картинки, у нас получается окружность длины 4. Она проходит через 4 ребра нашей поверхности. And here is the same. We go along the other boundary component, and there will be another circle of length 1, 2, 3, and 4. One more circle. Let me just say that there are 2 circles of length 4. What here? Here we have one circle here and the other one here. So that we have one boundary circle of length 2 and one boundary circle of length 6. Of length 6. And this is much more easier to compute the length of the boundary circles than to understand whether we can connect 2 vertices by an edge or a ribbon that does not intersect the existing ribbons. Also, I wanted to say that there is, if we take dual graphs, in dual embedded graphs, they're not isomorphic as abstract graphs. Yeah, it's true. You are absolutely right. Let me explain what Sasha still does. If you have an embedded graph, then we are able to draw its dual graph. Значит, каждому вложенному графу можно сопоставить двойственный к нему граф. How does the dual graph look like? It has a vertex for each face of the original embedded graph, for each domain in the complement. And it has an edge for each edge of the dual graph. Of the original graph, sorry. It has an edge for each edge of the original graph.
It is like that. And it is called touch graph because it describes how the faces of the original graph touch each other. Maybe, yeah. And if you draw the dual graph for that one, the dual embedded graph, it still will have two vertices corresponding to the centers of the faces, but it will be absolutely different. Like that. Here we have two vertices, each of valency 4, while here we have two vertices, one of valency 2 and the other one of valency 6, which is exactly what we got for the length of the boundary circles in the original picture, in the original set. Here is just an example of invariants, and what we will be mainly interested in is ways to transfer invariants from one class of objects to other classes. Значит, что нас больше всего будет интересовать, это способы переноса инвариантов с одного класса объектов на другие классы объектов. То есть нам нужно как-то сопоставлять объекты разных классов между собой и смотреть, какие инварианты объектов первого класса сопоставляются объектам других классов. Сейчас я приведу один из основных и достаточно типичных примеров. One of the most important on one hand and most typical on the other hand examples. These are embedded graphs with a single vertex. Sorry, I have to return to some previous pictures. To this one, I've forgotten one of the most widely used
name for embedded graphs. These are also called maps. Значит, вложенные графы еще называются картами. И слово map в математическом английском двузначное, потому что, ну, по крайней мере, это либо карта, либо отображение. Но вот в том контексте, который нас будет интересовать, это в первую очередь карта, а не отображение. So, what are embedded graphs with a single vertex? You have one has a vertex, and one has ribbons that connect this vertex to itself. Sorry. Sorry, let's. Алло. Алло. So, embedded graphs with a single vertex. Such a graph looks like that. It also can be drawn in the form which is called a chord diagram. Let me just number somehow the ends of the ribbons. Let it be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And we may draw a circle and 8 points in it. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 is connected to 3. 2 is connected to 4. 5 is connected to 7, and 6 is connected to 8. This is exactly one and the same picture, drawn slightly different. Though if the ribbons were half twisted, for example, we lose this information. No. Forget about twisting at the moment. So more or less, a chord diagram is the same as a map with a single vertex or an embedded graph with a single vertex. What's more important is that we are able to associate a graph to such a picture. A graph which is called the intersection graph of a chord diagram. Which looks like follows. The vertices of the graph are
the chords. And two vertices are connected by an edge if and only if the corresponding chords intersect one another. This is chord A, this is chord B, this is chord A, C, this is chord D. And our graph looks like A, B, C, D. Понятно, да? Значит, когда у нас есть хордовая диаграмма, мы ей можем сопоставить граф, вершины которого это хорда, и две вершины соединены ребром, в том случае, если соответствующие хорды пересекаются. Ну или что то же самое, и в конце этих хорд идут вдоль окружности в как это? Альтернирует вдоль окружности. Что? Альтернирует. As a consequence, each graph invariant is an invariant of chord diagrams. Значит, у нас есть соответствие, которое сопоставляет в хордовой диаграмме граф. За счет этого мы сразу получаем соответствие между инвариантами. Оно в другую сторону. Если у нас есть инварианты графов, то они сразу становятся инвариантами хордовых диаграмм, то есть вложенных графов с единственной вершиной. Вложенных графов с единственной вершиной. Значит, скажите, пожалуйста, верно ли, что любой граф является графом пересечений некоторой хордовой диаграммы? Is it true that any graph is the intersection graph of certain chord diagram? Возьмем, например, такой граф.
полный граф на 5 вершинах. Является он графом пересечений какой-нибудь хордовой диаграммы. Whether such a graph is the intersection graph of certain chord diagram. Провести 5 прямых общего положения, каждые 2 пересекаются. Почему это 5 прямых общего положения, каждые 2 пересекаются? Ну, вот они в общем положении, но вовсе не каждые 2 из них пересекаются. Может, это следует из непланарности, как-то с этим связано? Нет, не связано никак. Никак не связано. С непланарностью графа... Можно нарисовать круг побольше, так что все точки пересечения попали. Вы хотите, если мы рисуем просто 5 прямых, да? Раз, два, три, четыре, 5 у меня нарисовалось. И если мы берем очень большую окружность, да, то соответствующие 5 хорд будут все пересекать друг друга. Это вы, конечно, правы. Indeed, you are absolutely correct, but there is a much more easy solution. If you take a circle and you take 5 diameters in the circle, then all of them will intersect one another. You don't need very large circle. It could be very small indeed. Значит, для такого графа нетрудно построить. Для такого графа нетрудно построить пример. А если мы выкинем одно ребро в этом графе? Для такого графа. Whether there is a chord diagram whose intersection graph is one like that. We can take my idea and make 2 lines parallel. Yeah, exactly. Or we can take my idea and instead of a pair, take 3 intersecting diameters, and instead of a pair of other diameters, take 2 chords that are parallel and very close to a diameter. Okay? And what about this graph?
Any ideas? Let's start with intersection graph like that. A cycle on 5 vertices. Whether there is a chord diagram, как ее построить? Ну, я по-русски объясню, вы рисуете одну хорду, а следующую чуть сдвигаете просто по кругу, так, чтобы она ее пересекала. Да. It's easy. Yeah? One, two, three, four, five. What about that one? Well, there is no way to draw the sixth chord so that it would intersect each of the other ones. Yeah, you're absolutely correct. This chord diagram is uniquely determined by its intersection graph. Значит, существует единственная диаграмма, хордовая диаграмма с таким графом пересечений. А для этой хордовой диаграммы у нас уже нет возможности провести шестую хорду так, чтобы она пересекала все 5 уже нарисованных. Поэтому this is not an intersection graph. And let me draw 2 more graphs that are not intersection graphs. One, and the other one is this one. These are just 2 more examples. Let me name them somehow. Let it be A, this B, and this one C. And if we are talking about chord diagrams, I don't know. Let me take some chord diagrams and some coordinate.
then I may do the following operation. I may consider another chord diagram which is obtained from that one like follows. I go along the circle, then I meet chord A, I go along the chord A, and I go along the circle in the opposite direction. I obtain a new circle, which is blue one. Let me 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And I do the following way. I obtain this circle, new circle, in which I meet first in the same order 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then in the opposite order. And number 10, 9, 8, 7, and there are still point A in between. And if I connect the corresponding ends in the same way, 2 is connected to 7, 3 is connected to 10, 4 is connected to 9, 5 is connected to 8, and A is still connected to 8. I obtain a different graph, a different intersection graph. Here the intersection graph looks like it has 6 vertices, yeah? 6 vertices. This is 1, 6. This is 2, 7. This is 3, 10. This is 4, 9. 4, 9. And this is 5, 8. And this is A. And 1, 6 is intersects this one, this one, this one, that one. 2, 7 intersects 1, 6, 3, 10, 3, 10, 4, 9, 4, 9, 5, 8, 5, 8, and that's all, yeah? Nope. A as well, and so on. 3, 10 intersects A, and that's all. 4, 9 also intersects A, and that's all, and 5, 8 also intersects A. Here is the intersection graph here, and we have the same vertices here, but with a different intersection graph. 2, 7, 3, 10, 49, 4, 9, 5, 8. How it looks like. Here we have exactly the same. Here we have exactly the same. And what about
2, 7 intersects here and it intersects A. 3, 10 intersects A. Now 3, 10 intersects 4, 9, and it intersects 5, 8, and 5, 8 intersects what else? Like that. And is it all or not? Я все нарисовал или не все? И посмотрите, это такая странная довольно операция происходит с графом. Мы берем граф, берем в нем какую-то вершину, и что происходит? Эта вершина соответствует хорде А. Что происходит с графом пересечений? Мы берем все вершины, которые соседние с хордой А. Я нарисовал что-то странное. Да? 2, 7 и 3, 10 уже не пересекаются. Оп. 1, 6 и 3, 10 по-прежнему пересекаются. Как? Рисовать, да? Сейчас мне придется. Я прошу прощения, значит, 3.10 и 4.9 пересекаются, да? 2.7 и 5.8 не пересекаются. Значит, происходит, я сейчас не буду полностью все вырисовывать, происходит следующее, что мы берем все вершины, которые соединены с вершиной А, и меняем на противоположные их примыкание друг к другу. Если две такие вершины были соединены ребром, то в новом графе они не соединяются, а если не были соединены, то появляется ребро. So the operation looks like follows. We take a graph, we take some vertex in it. In our case, this is vertex A. We consider all the other vertices connected to A, and we switch the adjacency to each other. If two vertices connected to A are connected in the original graph, then they are disconnected in the second graph, and vice versa. If they were not connected by an edge, then the edge appears. A rather strange operation. It's called local equivalence. Equivalence in vertex A. From any other point of view, this operation looks very strange, but it becomes very natural if you consider a graph which is the intersection graph of some chord diagram, and you make a local equivalence with respect to this chord, so that you just rotate one half of the circle so that to obtain a different graph. And now if you return to this picture, then there is a theorem due to Boucher which asserts that a graph
is the intersection graph of a chord diagram if and only if, let me name this graph G, no graph locally equivalent to G contains A, B, or C as a subgraph. So that these three graphs form a complete set of obstacles for a graph to be the intersection graph, an intersection graph. Значит, мы берем граф и разрешаем делать на нем такую странную операцию, вот эту локальную эквивалентность на вершинах. Если в какой-то момент мы получаем, что какие-то 6 вершин, или 7 вершин, или 8 вершин образуют подграф вот такого вида, то мы знаем, что этот граф не может быть графом пересечений хордовых диаграмм. Но это понятно почему. Потому что если бы этот граф был графом пересечений какой-то хордовой диаграммы, то значит, ну вообще, если граф является графом пересечений какой-то хордовой диаграммы, то любой его индуцированный подграф тоже является. Мы просто выкинули часть хорд, оставили то, что осталось, хордовую диаграмму. Поэтому если мы получили какой-то подграф, который не является графом пересечений, то мы знаем, что и сам граф не является графом пересечений. Вот. Но оказывается, что вот это вот полный набор препятствий относительно такого странной операции, которую никаким образом нельзя понять, кроме как разглядывая хордовые диаграммы. Если мы смотрим на граф пересечения хордовой диаграммы, то локальная эквивалентность в какой-то хорде – это вполне понятная операция, и мы ее можем применить. Of course, this criterion is rather inefficient. If you have a big graph, then we start to apply local equivalences at different vertices. We obtain long change of graphs and we do not know where we have to stop. Of course, we can stop if we obtain some of these obstacles, but if there are no such obstacles, where we have to stop and so on, so forth. But anyway, it's clear that this operation is a natural one. Local equivalence is a natural operation on graphs only when we consider them as coming from intersection graphs, as coming from chord diagrams and the intersection graphs. Well, now, as I have said already, chord diagrams
are the same as embedded graphs with a single vertex. With a single vertex. And we consider we are also interested in invariants of embedded graphs or maps. Of maps with arbitrary many vertices. Значит, если у нас есть карты с одной вершиной, то мы можем брать соответствующие им графы пересечений и брать инварианты графов и получать таким образом инварианты хордовых диаграмм или инварианты карт с одной вершиной. А что если у нас карты с большим количеством вершин? Карты с большим количеством вершин. И мы хотим уметь работать с инвариантами таких карт. Let me draw something like that. Есть ли какая-то замена графов пересечений? В этом случае вопрос о том, пересекаются или нет два ребра, смысла не имеет, правда? Если эти два ребра, скажем, это ребро и вот это ребро, пересекаются они или нет? Ничего похожего мы сказать про них. Ну, если они оба соединяют одну и ту же вершину с самой собой, то тогда мы можем сказать, пересекаются они или нет. А ни в каком другом случае осмысленно ничего сказать не можем. It happens that such a substitution exists. There is a natural combinatorial structure which on one hand replaces the intersection graphs for chord diagrams. On the other hand, it can be associated to chord diagrams and graphs itself. This substitution is called a delta matroid. A delta matroid. How it is constructed? It's rather unexpected construction, and let me say that embedded graph is non-degenerate
if it has a connected boundary. If we return to our previous pictures of embedded graphs, here you see in both cases the boundary of the embedded graph consisted of two connected components. Значит, в обоих случаях у нас граница этого графа состояла из двух компонент связности. Они были, правда, у них длина зависела от того, где мы... Длина зависела от того, какую из компонент связности границы мы рассмотрим, для какого вложенного графа, но в обоих случаях это было две компоненты связности границ. Let me have a look how many boundary components does this graph, this embedded graph have. We go like that. Вот мы так пошли, обошли всю границу, не отрывая. Ну, отрываю, конечно, но не то чтобы ручку от экрана. So this embedded graph is non-degenerate. Now, taking this graph has 1, 2, 3, 4 ribbons. One, two, three, four ribbons, and the subset 1, 2, 3, 4 is non-degenerate, defines a non-degenerate subgraph. Теперь какие еще подмножества этого множества ребер определяют невырожденные вложенные графы? Вот subsets of the set of ribbons determine non-degenerate subgraphs. Вот если мы все ребра взяли, то мы получили невырожденный вложенный граф. А есть ли еще какие-нибудь подмножества, которые определяют невырожденный подграф? Значит, мы берем все вершины и некоторые подмножества в множестве ребер, некоторые подмножества в множестве ленточек. Есть ли среди этих подмножеств невырожденные? Дерево работает, да. И что с деревьями?
Which one? Can you name at least one subset? 1,4. 1,4. Great. 1,4. If we take the edges 1 and 4, then what we obtain is 1 and 4. Also, the boundary is connected. Yeah? So that this is non-degenerate. By the way, this is the reason why their graphs with connected boundary are called quasitrees. Quasitrees, yeah. Quasitree. Are there more such subsets? 1, 2, 3. One, 1, 2, 3. 1, 2, 3. That's 1, 2, 3. One, 2, 3. 1, 2, 3. Indeed, if we start here, we obtain a single component, but there is a problem, there is one more component, the boundary. 1, 2, 3 does not 1, 2, 3 does not work, потому что из-за того, что у нас отвалилась одна вершина, ее граница тоже дает вклад в компоненту связанности границ, и их получается больше одной. А какие еще бывают? Two more trees, exactly. 2, 4, and 3, 4. And this is the delta matroid of the embedded graph. So, the delta matroid consists of the embedded graph, consists of an embedded graph, consists of two parts. This is the set of ribbons and these are all non-degenerate subsets. All non-degenerate subsets. Now, let me formulate a problem to which at the moment we do not have any reasonable answer. And it would be very interesting and useful to find such an answer during the work of our seminar. As I have mentioned already, last year, due to suggestion of Maxim Eduardovich, we arrived at the
situation where maps are substituted by hypermaps. In particular, chord diagrams are replaced by permutations. Что я имею в виду? Значит, у нас хордовая диаграмма. Хордовая диаграмма – это такая картинка. И хордовой диаграмме соответствует перестановка. Но перестановка очень специального вида. Перестановка, которая меняет местами концы каждой хорд. To each chord diagram, a permutation is associated, which is an involution without fixed points. To a chord diagram, we associate an involution on the set of all the ends of the chords. Now let's replace such an involution with an arbitrary permutation. The question is, what is the analog of delta matroids for permutations? Of course, one can think of... Да. Да, но у нас тоже. Я заканчиваю. Я, собственно, сформулировал задачу. Которая в процессе работы... Это такой вопрос, на который в процессе работы нашего семинара хотелось бы найти ответ. Значит, я хотел еще сказать всего два слова, что значит, в хордовой диаграмме мы вставим в соответствие некоторую поверхность. Это ленточный граф, и там мы можем смотреть на количество компонент границы. И если эта компонента границы одна, то мы строим, соответствующее подмножество хорд отправляем в дельта-матроид. И здесь для перестановки мы тоже можем построить поверхность
и можем сосчитать количество компонент границы у этой поверхности. Вот. Но мы не знаем, правильный ли это способ, и ничего похожего. Вот та структура, комбинаторная структура, которая лежит за дельта-матроидами, пока в этой ситуации совершенно не появляется, и у нас нет правильного аналога для дельта-матроидов. А если нашему семинару удастся продвинуться в понимании того, как правильно давать это определение, то это будет уже очень хорошо. Ну и постепенно мы будем разбираться, откуда берутся все эти определения, почему именно такие объекты надо рассматривать, почему на них нужно смотреть с этой точки зрения и зачем они еще нужны. Вот это, про это все мы будем разговаривать на семинаре. Спасибо всем. Да, просьба только напишите еще, с какого вы курса, чтобы можно было представлять по списку не только ваши фамилии и имена, а еще и что вы, может быть, знаете и умеете, или, по крайней мере, предполагается, что вы знаете и умеете. Вот это зафиксировать.